Yes. Hi. Good morning, doctor. Good morning, Dana. Good morning. Good morning, doctor. Good morning, Sudha. Good morning, Dana. Thank you so much for joining us today, doctor. In fact, this is the first time we are doing a live with a doctor outside Chennai. We've had only meetings where members have been involved. But இன்னைக்கு என்ன ஐடியானா சிட்டியில் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் கிட்ட மட்டும் பேசாம வெளியூர்ல இருக்கிற டாக்டர்ஸ் கிட்ட பேசினா அந்தந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் பெனிஃபிஷியலா இருக்கும். நாளைக்கு யாராச்சும் கோயம்புத்தூர்லயே இந்த இது ஒரு வீடியோ பாக்குறாங்கன்னா they will have an idea about what is going on, what are the facilities available there and what is kind of work you do. So அதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நாங்க கேட்டதையுமே சட்டுன்னு நீங்க ஒத்துட்டு ப்ராம்ப்டா வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர், பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் ஹோல்ட் ஆஃப் டாக்டர்ஸ். ஏன்னா உங்க ஸ்கெடியூல் எல்லாம் ரொம்ப பிஸியா இருக்கும். ஸோ உங்க பிஸி ஸ்கெடியூல்ல எங்களுக்காக டைம் இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நாங்க எங்க மெம்பர்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கோம் உங்ககிட்ட கேட்கறதுக்காக. ஸோ வீல் ஆஸ்க் யூ தோஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர். But before that, I want to give a small introduction about doctor. Of course, we know doctor personally because of his work. He is so kind that Parivarthan பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் வந்தப்போ பேப்பர்ல எங்கள் டாக்டரே காண்டாக்ட் பண்ணாரு. See, unless a doctor is very community driven and wants to help patients, they don't reach out to community support groups. நாங்க தான் டாக்டர்ஸ் பின்னாடி எப்ப பார்த்தாலும் அப்ரோச் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். So it is very nice that doctor approached us and said, I would also like to do more community work. How are you involved in this? So we got to talking a lot. So அதுவே it created a rapport in us. And then later on, எங்களுக்கு மெம்பர்ஸ் வர வர கோயம்புத்தூர்ல ஜாஸ்தி ஆக நிறைய பேர் எங்களுக்கு சொன்னாங்க நாங்க டாக்டர் அருள் செல்வனை கன்சல்ட் பண்றோம்னு. So we go by the feedback we get from members. So we have had a lot of members attending to your service also of neurology there. So it's very helpful. Doctor, I'm looking at your bio here. நீங்க வந்து மெட்ராஸ்ல படிச்சீங்களா டாக்டர்? மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ். So you have a long association with Chennai அப்போ? Of course. Still come sometimes for teaching. Okay. Mingling with postgraduates, meeting with professors. Okay, how nice. Very nice. அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்க பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது எல்லாமே கோயம்புத்தூர்லயா டாக்டர்? அதுக்கப்புறம் I went to UK. Okay. I was trained partly in Oxford, and then we had this deep brain stimulation for the Parkinson's disease, trained fellowship programs, and then I was appointed as a consultant neurologist and neurophysiologist at the Walton Center for Neurology, mostly dealing with the neurologic patients in north of England. It's called Liverpool. Okay. I was there a consultant for 5 years, and then due to the family circumstances, we thought we could move to India and have a community there. We came over here, and then we started Parkinson's disease and deep brain stimulation program in Coimbatore. In Coimbatore. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க ஒருத்தர் தான் கோயம்புத்தூர்ல பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். At the scale that you're doing, I don't think many hospitals are doing it in Coimbatore. So this is very important to know. And thank you, doctor. So நீங்க வந்து எவ்வளவு வருஷம் இருந்தீங்க லிவர்பூல்ல? லிவர்பூல்ல 5 years இருந்தேன். யூகேல overall 10 years. 10 years. இப்போ கோயம்புத்தூர் வந்தே ஒரு 10-12 years இருக்குமா டாக்டர்? Yes ma'am. 12 years. Yeah, that's a long experience. இது என்னோட own personal question டாக்டர். இப்போ is there any difference you see in how PD is managed in UK versus in India? ஏன்னா நிறைய மெம்பர்ஸ் இந்த கேள்வி கேட்பாங்க. மெடிசன் ஆகட்டும், ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தடாலஜி ஆகட்டும், என்ன வித்தியாசம் இருக்கு டாக்டர்? I personally feel there is no much difference. The medical management and the surgical management is the same, and then the success results are also same, either you tablets or with the surgical approach. The only thing I feel it's different is the social care. When you have a Parkinson's disease patients, and then the district community nurse will get involved, and then they'll send the occupational therapy, physiotherapy from the hospital to their home, and then they help them. If they are not able well, they send the social care workers to arrange food, meals. It's called Meals on Wheels. So the hospital or the community project will give them meals 3 times a day or 2 times a day, so they can have a meals. They will send a carer for bathing, taking care of them, brushing, and physiotherapy, occupational therapy. இது ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தே அனுப்புவாங்களா டாக்டர்? Because the National Health Service absolutely free for everything. You don't need to pay even a penny. That health structure is so robust and so strong. So when the patient is fell ill, they don't need to worry about that.
That's extremely opposite, exactly opposite to India. ஆமா. For somebody who has been working in this field for so long, in fact, நீங்க சொன்னது நாங்க இந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கிறோம் டாக்டர். We are trying to get the team together to visit homes. ஏன்னா இப்போ ஒரு சென்டர் வச்சு எல்லாரும் வாங்கன்னு சொன்னாலும் நிறைய பேருக்குனால வர முடியறது இல்ல. More than 60% of the எங்க மெம்பர் பேஸ்னால வர முடியாது. So physiotherapy ஆகட்டும், counseling ஆகட்டும், I think it's very important we send them home. Reason, yeah. Wow. Also I for would the, சொல்லுங்க. And also for the hospital, we try to ask them to come for follow-up only if necessary. Otherwise, Correct. we'll do a phone or video consultation. Wow. Make sure they are comfortable. If they feel very unwell, very sick, and then they transfer to the hospital. Okay, understood. This is excellent, doctor. So I don't know if we can recreate it in the scale like how they do it in the UK, but the idea is now to do exactly what you're saying. Provide all the services home and provide them for free. Are they financially able to pay, not able to pay? Onnume illama, you need service, we send you the service. Yeah. Yeah. Some of them, they can able to pay to not exactly what we exorbitant charges, but the basic needs will be met. Correct. They'll be motivated. They'll be happy to see the carers and physiotherapists and occupational. That is absolutely true. Okay, this is actually motivating me to continue what we are doing. Really, because this is not a model that we have seen it work, but I have just seen that இது பண்ணாதான் சர்வீஸ் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா இவ்வளவு நாள் பண்ணிட்டு சரி இது பண்ணாட்டி எல்லாமே இன்கம்ப்ளீட் அப்படின்னு தோணுச்சு. So it has come up as a byproduct of our frustration of able to reach only few of them. But now that you're saying this is actually a model that works so well, then we'll go ahead with it in a very enthusiastic manner. So thank you so much. Just to add a note that during our training program, not only we have dealt with the medical management or drugs, prescription of drugs, but one part of the training is also involving the social care. So we'll be encouraged to go to their home. Many times we visited the patient's home, modifying the bathroom, fitting. Just ask the plumber to fit an extra rails on the toilet and the western commodes. So they'll be able to support and help themselves, putting the stools or tables in putting the stools in the washing room, and having a bath, help them to bath. Are we there? Yeah, you're back now. Okay, கொஞ்ச நேரம் அது ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. So நீங்க என்ன சொல்றீங்க? I mean, I'm very intrigued by this. Are you saying that as a doctor, neurologist will visit homes? It's a part of the training. We do visit sometimes to their home. It's a part of the training. During a neuro rehabilitation posting, we need to go and see their safety, whether they're able to walk up to the bathroom safely, whether they can go upstairs. Otherwise, there is a chair lift is there. Chair lift is now available in India. So all they need to do is sit in the chair. The chair will go up to the bedroom or to the bathroom, and then come back on the chair lift. Make sure that the chair lift works, and also bathroom setting, and give them a large spoon also, not fine fork and knife cannot use. It's a modification by the occupational therapist to keep a large spoon so that they can be independent on their feeding. Goal is to be as much as independent possible. Wow, this is very interesting. Doctor, இப்ப இந்த மாதிரி இந்தியால யாருமே இப்ப நியூராலஜில ட்ரெயின் ஆகுற டாக்டர்ஸ் யாரும் போக மாட்டாங்கல்ல ஹவுஸ் விசிட்? Unfortunately, it's true, but it's a part of the curriculum there. So it's a part of curriculum. UK என்னமோ இந்த palliative care ஆகட்டும், supportive care ஆகட்டும், it is like leading among most of the countries. That's true. It is even better than the United States, honestly, from whatever I'm hearing. எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்றாங்க. What a nice model for us to follow. Okay, I will keep this also in mind. Anyway, so I want to start off with one medication question, doctor. This is from one of our members. Let me read out the question so I don't miss anything in this. இவங்க ஃபாதர் வந்து கொஞ்சம் பெட்ரிடனா இருக்காங்க. ரைஸ் டியூப்ல தான் சாப்பிடுறாரு அவரு. His movements are restricted to a great extent. The daughter is asking this question. Is there any general guidelines in taking amantryl and syndopa in Ryle's tube? Is there a best time for the morning dose? அப்படி ஏதாச்சும் இருக்கா? இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு கேப் இருக்கணுமா? சிண்டோபாக்கும் அமான்ட்ரலுக்கும் கேப் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Should amantryl be taken before syndopa also,
is it better on empty stomach or after food preferably? I think she's asking about the food thing and Amantril, not about Sindopa. So what would you It say? will be better taken before the food. Mm, correct. Because sometimes we take a large protein meal, and the protein meal will inhibit or delay the absorption of the Sindopa tablet. ஸோ அதனால் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்றதாங்க நல்லாயிருக்கும். Mm. அமான்ட்ரல் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும். ஸோ தெர் வில் பி நேச்சுரலி a gap between 10 or 15 minutes or half an hour before food you take Sindopa. Sindopa எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் மீல் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அமான்ட்ரல் கொடுத்துக்கலாம். Oh, like that. Take like Sindopa 1 hour before the Half an hour before. half an hour before food. Have food and then how much gap for Amantril? Just half. Once you finish the meal, she can take the same time. Okay. இந்த சிண்டோபா மாதிரி அது எம்டி ஸ்டமக்ல தான் எடுக்கணும்னு எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. சிண்டோபா எம்டி ஸ்டமக்ல எதுக்கு எடுக்கணும்னா அப்சார்ப்ஷன் will be better. Correct. Take with meal, especially the protein meal. நம்ம சாம்பார்ல கூட பருப்பு கலந்துருப்போம். அந்த பருப்புகள் அதெல்லாம் it's all have protein. Protein rich இல்ல. Non-veg eater and chicken meat will delay the absorption of the Sindopa. Correct. If they tolerate, some patients could not tolerate the Sindopa before the food because they find gastritis and வயிறு வலி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க, அல்சர் தொந்தரவு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால வந்து they could not tolerate in the before the food, but generally we advise them to take before the food. Okay, understood. பட் ஆனா அமான்ட்ரல்க்கு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல, அப்சார்ப்ஷன்காக எம்டி ஸ்டமக்ல தான் சாப்பிடணும் அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்ல. அப்படி கிடையாது, சிண்டோபாக்கு மட்டும் அப்படி. சிண்டோபா மட்டும் தான் அப்படி. ஓகே, ஐ திங்க் தட் வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். நாங்க ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி டாக்டர் வராரு கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க அப்படின்னாலே நிறைய கேள்வி என்ன வருதுன்னா டாக்டர், there is pain in some part of the body. ஒன்னா தோல் வலிக்குது, இல்லாட்டி கை வலிக்குது, ஏதோ ஒரு இடத்துல ரொம்ப வலி எப்பவுமே இருக்கு. பிசியோ பண்றாங்க, யோகா பண்றாலும் ஆனாலும் வலி இருக்கு. ஸோ பெயின் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். ரெண்டாவது, அடிக்கடி நிறைய மெம்பர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா பர்னிங் சென்சேஷன் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சில பேர் கால் மட்டும் எரிச்சலா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஹோல் உடம்பே எரிச்சலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. So what can be done? Something that can be done. So that's generally when the Parkinson's disease, they do have a stiffness இருக்கும் போதெல்லாம் வலி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து tiredness, they'll get fatigue easily. கொஞ்சம் தூரம் நடக்க முடியும், அதுக்கப்புறம் exhausted, tired-ஆ இருக்கும். So that's a common symptoms of the Parkinson's disease. Many times Parkinson's disease will be seen by the musculoskeletal specialist, orthopedician. அங்கே தான் போவாங்க, தோள்பட்டை ரொம்ப வலி இருக்குது, மூவ் பண்ண முடியல. ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னு வச்சிங்களேன், அந்த ஆர்ம் ஸ்விங் ரொம்ப கம்மியாக இருந்திருக்கும், அதனால வந்து தோள்பட்டையில் ஸ்டிஃப்னஸ் இருந்திருக்கும். So the best thing is to do exercise. Whichever exercise they are comfortable, they can do it, like walking, swimming, cycling. The best exercise they can do is also dancing. Correct. They can do the dance movement therapy பண்றாங்க. Yes. So adula, because the complex movements will increase the coordination better, so that they can have that musculoskeletal symptoms will be less. Okay, so அதுக்கு மெடிசின்ஸ்னு எதுவும் கொடுக்க முடியாதா டாக்டர்? பர்னிங் சென்சேஷனுக்காகட்டும் இல்லாட்டி கான்ஸ்டன்ட் பெயின்காகட்டும், there is no medication, is it? So there is no long-term medication. So long-term therapy is only the physical therapy. Therapy தான். Swimming பண்ணிக்கலாம், swimming பண்ணலாம். Swimmingனா you don't need to, just get down in the pool and then stretch your arms and legs. நிறைய பேஷண்ட் சொல்லும்போது எனக்கு ஸ்விம்மிங் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் that's again in the Western countries you do have a lot of community swimming pools also. Every corporation or municipal one, they do have a common pool. And the private one also have a pool. They do have a separate changing room for the women and men can have a shower. So they once a week or twice a week they go to the swimming pool. They feel better with that. And cycling also. Cycling is one of the best exercise. Dancing, you don't need to put the exact ஒரு பெரிய பரதநாட்டியம் ஆடணுங்கிறது இல்ல, பட் ஒரு synchronized musicோட சேர்த்து ஒரு மூவ்மெண்ட் பண்ணாலே. That's the idea, synchronized coordinated movements. Correct. Movements will increase the dopamine secretion and also delay the progression of the disease. So complex movements, complex exercises, they do that better. It always helps. Physical pain that do the exercise and it will get better. Okay. Yeah, constantly lot of questions on pain. இன்னும் ஒரு மெம்பர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு செஷன்ல he had asked, and I would like your opinion on this also, doctor. His toes are curling. நான் எக்ஸசைஸ் பண்றேன், மெடிசன் சாப்பிடுறேன், ஆனாலும் என் toes வந்து curl ஆகுது. இதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டாரு.
இது வந்து இந்த மெடிகேஷன் எண்ட் ஆகும்போது they will have a painful dystonia. Toe curling inside because of the lack of dopamine. அந்த சமயத்தில் either they can take ஒரு half a tablet or send up a tablet, க்ரஷ் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு குடிச்சிக்கலாம். இல்லைன்னா இன்னொரு மாத்திரை clonazepamனு இருக்குது. clonazepam 0.25 milligram they can take sublingually, நாக்கு கடியில் வச்சுக்கலாம். What is this usually taken for, Dr. Clonazepam? clonazepam வந்து ஒரு ஆங்ஸைட்டி இல்லை ஒரு தூக்கத்துக்காக கொடுக்கறதா. Okay. But that will be given as usually a higher dose, 0.5 milligram. Okay. Smaller dose, mouth dispersible tablet is available that will alleviate the spasms. And the spasm உடனே குறைஞ்சு போயிடும். And the pain. நீங்க சொல்றது எவ்வளவு mg டாக்டர் இது? 0.25. Oh, 0.25. You're saying you can keep it under your tongue. Under the tongue. Again in UK there is a dispersible tablet called Medopar. Sindopa மாதிரியே Medopar 62.5 milligram. இதில் இருக்கிறதுலே கால் டேப்லெட் இருக்குது. அது வந்து எஃபர்வெசன்ஸ் டேப்லெட். Just take tablet, put it in the water, அதாவே கரைஞ்சு போயிடும். டக்குன்னு தண்ணி இந்த மாதிரி குடிச்சானா immediately they'll get a instant action. Correct. They do keep high flying or high profile executives, bankers. They do want an immediate action. They don't want to wait for the Sindopa to act, which is half an hour to 1 hour. இந்த dispersible tablet வந்து ஒரு immediate உடனே வந்துரும். ஒரு within 5 to 10 minutes they'll get action. They'll absolutely be normal as before. Yeah. Is Medopar available in India? No. How sad. And a lot of members here, they take Sindopa itself with some sort of soda or like 7-Up. They mix it or they take it with lime juice. And then they say the effect is instant. Have you heard of things like this? That's excellent. I've not heard about that. No. Okay, they take it with lime juice. I think somebody had told them and they find it very. We are also learning from patients. Always correct da. Always. Also, I need some guidance on medication itself. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல above 70 இயர்ஸ்க்கு மேல அகனிஸ்ட் ரொம்ப பிரிஸ்கிரைப் பண்றது இல்ல. இந்த பிராமிபாக்ஸ், பாசிடைன் எஸ்பெஷலி நிறைய hallucinations வருது டாக்டர். So can you tell us a little bit about the drugs that cause hallucinations? The drugs வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த டோபமைன் அகோனிஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அது இருக்கக்கூடிய இந்த ரோபிரனலால், பிராமிபெக்சல், இதுதான் டூ காமன்லி யூஸிங் த ட்ரக். அந்த ரெண்டு ட்ரக்குமே will causes hallucinations and delusions. Most importantly, there is a phenomena called compulsive behavioral disorder that can be precipitated or that can be brought out by giving this dopamine agonist. They don't know that some patients will be doing a compulsive gambling and they lost quite a lot of money. This happens both in India and also in UK. I have known few patients who had a compulsive behavior and then keep on putting the money again and again. And then they lost nearly about 20 lakhs, 30 lakhs. Without their knowledge. So the moment we stop that offending drug, which is ropinirole or pramipexole, they get better. So, doctor, in the ropinirole is it the same as Ropark? It's the same thing. Ropinirole is a pharmacological name. Okay. Ropark is the commercial. Okay, so because members would know it like that. And the Pramipax, is it the same as Pacitine or is it different? I think it's different. Pacitine is different, yeah. Pramipexole is a dopamine agonist tablet. Pacitine is anticholinergic. You know that the Parkinson's disease occurs in the imbalance between acetylcholine and dopamine. The dopamine is less, acetylcholine activity is more. So that's why they get cholinergic activity like slowing of the movements, bradykinesia, rigidity and tremor, stiffness, all due to that imbalance between the acetylcholine and dopamine. What is the role of acetylcholine, doctor? Acetylcholine is a chemical which secretes in the brain. Okay. And then the acetylcholine and the dopamine are in combination, maintains the basal ganglia system, neuronal networks. So when you give the Pacitine tablet, it is basically an anticholinergic. It depletes the acetylcholine so that it's very good for tremor. But unfortunately, they do have a dryness of the mouth, prostatic problems, so they can get urinary retention. Suddenly they could not void urine. Urine போக முடியாது, ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. சில சமயம் கிளக்கோமா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால above the age of 70, we are little cautious.
having a Pacitine tablet. Doctor, Pacitine doesn't cause hallucinations. Pacitine can also cause hallucination, but the intensity of the Pacitine-induced hallucination ரொம்ப குறைவா இருக்கும். Propranolol and pramipexole are much more stronger than the Pacitine to produce hallucinations. Not What only about சொல்லுங்க சொல்லுங்க. Not only the hallucination, but நான் சொன்ன மாதிரி அந்த compulsive behavior. Compulsive behaviors can be sometimes so embarrassing. I have a patient, a leading gynecologist, women gynecologist, which has an excellent career, but there is a hypersexuality for that tablets. It is so embarrassing for the husband to come and ask me and tell me, and it's been going on for about 6 months, and one day he's not able to tolerate, and she was doing a clinic at 4 o'clock. Suddenly she have the urge and go and call her husband, who is an anesthetist, and he has to come. And it's that it's very becoming a social taboo. It's a social problem. Exactly. Thank you so much for mentioning this, doctor. ஏன்னா இது ஒரு taboo subject மாதிரி the members எங்க கிட்ட நிறைய பேசுறது இல்ல. I am sure it is happening a lot among members, but we don't hear it. And I'm extraordinarily grateful to you for bringing it up on your own. ஏன்னா நீங்க கம்பல்சிவ் பிஹேவியர் சொல்ல சரி டாக்டர் பேசி முடிக்கட்டும், அந்த லிபிடோ பத்தி பேசலாம்னு நானே நினைச்சேன். ஸோ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா இந்த டோபமைன் அகனிஸ்ட் லைக் பிராமிபெக்ஸ், ரோபினரோல், அதாவது ரோபார்க், they can have of course hallucinations cause பண்ணலாம். அதே டைம்ல கம்பல்சிவ் பிஹேவியர், அந்த கம்பல்சிவ் பிஹேவியர்ல heightened sexual urges is also a compulsive behavior. இப்போ சொல்லுங்க. Two extremes. One, they do have a loss of libido. Okay. And the other end is they do have a urge. And I've seen 80-year-old man asking for sex from his wife, which is extremely difficult, especially in the Indian continent. And they all feel after the 60 they do not think about the sex at all. Correct. And they can bring up this to the conversation to the doctors. I always insist that you do have a normal life, normal sexual life as you wish. If you have a libido, then try to take a consultation or a Viagra, sildenafil tablets, which sometimes it helps them, or simple sexual activity like cuddling, kissing is also enough for them, but it's the endorphin secretion, so they'll feel better of the both partners and also the patient. Yeah, otherwise it can lead to mental trauma for them, for the family member. It is such a இது வந்து Parkinson's sexual compulsive disorder இல்லாமையே it is a taboo even otherwise to talk about in our. So இதுக்கு மேல இது வேற வந்துச்சுன்னா அப்புறம் கேட்கவே வேண்டாம். உனக்கு ஒரு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுல லிபிடோ வேறையா அப்படின்னு so it will become like most embarrassing thing for them to talk about. Doctor, tell me one thing. If say they have extreme hallucinations or extreme compulsive behavior இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ இந்த பிராமிபேக்ஸோ ரோபார்க்கோ நம்ம குறைச்சா அப்புறம் அதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வருமே மூவ்மெண்ட்ல. சோ அது என்ன டாக்டர்? அதுல சிண்டோபா டேப்லெட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது. It's a very fine balance in Parkinson's. So we don't need to stop altogether. We can use this in the Ropark and to a minimal dose of 0.25 milligram, or we'll increase the Sindopa tablet as much as maximum as possible. One patient takes 15 tablets a day. And then 15 tablets, and they take mediculously. அலாம் வச்சு 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு எழுந்திருச்சு மாத்திரை போட்டு டாக்டர் உங்களை இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். எங்க ஒரு மெம்பர் ஒருத்தங்க இருக்காங்க, I forget the name where he is based, but he was prescribed Sindopa CR 3 times a day. வழக்கமா Sindopa CR வந்து நைட் தான் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க டாக்டர். இந்த மாதிரி 3 வாட்டி கொடுக்கலாமா through the day? Some patients will prefer that larger doses they find comfortable. இது early stages of PD தான். அந்த early stages of PD எதுக்கு 3 வாட்டி CR கொடுத்திருக்காங்கன்னு எனக்கு புரியல. I would disagree with that. Maybe they have to rethink that medication a bit. Illa then we can trace who that member is. We'll show them this. Miss Indrani from Kumbakonam. Okay. We will Mr. Ganesh அவங்க son நம்மகிட்ட பேசினாங்க. Let's not reveal patients' names online, but we will take it up with them. As long as you remember, I'm happy. Okay. Doctor, one more thing about say Amantril. Amantril ஒரு அகனிஸ்ட் தானே டாக்டர்? அதுலயும் இந்த மாதிரி சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வருமா?
இல்லை அதில் அவ்வளோ வராது. ஏன்னா அது ஒரு இதுல அமான்டில் கண்டுபிடிக்கும் போது வைரஸ்க்கான ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரி தான், ஆன்டி வைரல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. பட் it came as ஒரு சர்ப்ரைஸ். Somebody took a Parkinson patients and they got better. So they found out it does have a dopaminergic activity. அப்படியா? இட்ஸ் an accidental PD drug amantadine. Amantadine is meant for antiviral drug. So when you take amantadine, the hallucinations will not happen as intense as the other drug like ropinirole or pramipexole. Amantadine சாப்பிடும்போது gait and balance problem நல்லா ஆகும். ஆமா, கரெக்ட். மெம்பர்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு வாக் பெட்டர். இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேருக்கு கால்ல வலி எல்லாம் இருக்கிறது கூட அமான்ட்ரில்ல குறைஞ்சிருக்கு டாக்டர். அப்புறம் டோப்பா இன்டியூஸ் டிஸ்கைனேஷன் சொன்னோம், எக்ஸ்ட்ரா மூவ்மெண்ட்ஸ். டோப்பா வந்து பீக் டோஸ்ல போகும்போது they all have a dancing kind of. ஆமா ஆமா, டிஸ்கைனேஷியா மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்த டிஸ்கைனடிக் மூவ்மெண்ட்டும் அது வந்து கம்மி பண்ணும். Amantril will reduce, is it? Okay. Is there again an age limit by after which you can or cannot give Amantril அந்த மாதிரி ஏதாச்சும்? Yeah, you can give for all age, old age. Okay. Okay. Pacitine மாதிரி. So let's go a bit deeper on this pacitine, doctor. The anticholinergic drug அப்படின்னு சொல்றீங்க. So you said dopamine and collagen both work together. Acetylcholine. Acetylcholine. They work together in movement. Mm-hmm. So if I understand correctly, dopamine increases the movement in the body. Acetylcholine will reduce the excess movement in the body. Yes. So இப்ப என்ன ஆயிருது, நம்மளுக்கு டோபமைன் குறையறனால இது ஜாஸ்தி ஆயிருது. இது ஜாஸ்தியானால ஸ்லோனஸ் ஜாஸ்தி ஆயிருது. That's why people with PD with reduced dopamine, because these two work in tandem, they have that slowness. Yes. So அதுமட ஹையர் லெவல குறைக்கிறதுக்கு தான் பாசிடைன் கொடுக்கறாங்க. புரிஞ்சது டாக்டர். It's really good for the tremor. நடுக்கம் இருக்கு இல்லீங்களா, கை நடுக்கம். இந்த ட்ரக்குமே ரெஸ்பாண்ட் ஆகாது. பீட்டா பிளாக்கர் கொடுத்துருப்போம், அதுல கார்டியோ செலக்டிவ் பீட்டா பிளாக்கர், நான் செலக்டிவ் பீட்டா பிளாக்கர் எது கொடுத்தாலுமே நடுக்கம் வந்து பெருசா ஒன்றும் குறையாது. பாசிடைன் டேப்லெட் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, இமீடியட்டா they can sign better, they can write better. I know a banker who wants to sign for 100 checks a day. அவருக்கு வந்து கையெழுத்து மாறி மாறி போச்சுன்னு சொல்லி எவ்ரி டைம் பேங்க்ல இருந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. Added on the Pacitine tablet, the tremor immediately disappeared. Wow. And then he signs and he check very well and he writes also. Wow, this is very interesting. Very interesting. அப்புறம் ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்க, இந்த பெனிஃபிட் இருந்தாலும் அதுல வந்து யூரின் இன்கான்டினன்ஸ் வருது. No, one has to weigh the balance. எது which is the lesser of the two evils இல்லையா? Devil in the deep sea மாதிரி தான். I think that's pretty much the whole, அது ஒரு டான்ஸ் ஆஃப் பிடினே சொல்லலாம். எந்த குறைச்சா எந்த ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு மேனேஜபிள், which is the more of bigger headache, let us deal with that. This has been extremely helpful. சொல்லுங்க சார். There is no single like guidelines you start only this tablet. That's not perfect. It's a trial and error. Some patients நம்ம பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உடம்பு ஒத்துக்காது, உடம்புடைய வாகு அது மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That's quite true. Not all the patients are equally the same. One patient will tolerate well with the Pacitine, another one may not tolerate well. So what we need to give is a trial and error. ஒரு மாசம் சாப்பிட்டு பாருங்க, இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தா கூப்பிட்டுங்க, இல்லை முன்னாடியே வாங்க, we'll change it அப்படின்னு சொல்லி. Correct. Yeah, correct. In fact, that's what we tell the members. There is no one tailor-made. Number one. Number two is it has to be in combination with consultation with the doctor, caregiver, and the member. எல்லாரும் கொடுக்கிற feedback வச்சு தான் டாக்டர் மெடிசனை மாற்ற முடியும். So doctor cannot know what you're going through in the house. All that depends on உங்க observation. நீங்க உங்க பாடியில எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி எப்ப சாப்பிட்ட எது பெட்டரா இருக்கு இல்லையோ அதை பார்த்துட்டு சொன்னீங்கன்னா the medication can be adjusted accordingly. Okay, this is very informative. Can I just extend context here? So the UK we have a Parkinson's nurse. As you said that many consultants are really busy and they cannot have a one-to-one conversation on all occasions. They may be able to do it sometime. Especially in UK, you cannot reach a consultant as easy here. Ama. So, anywhere in the world, not at least in the Western world, it's very tough to reach super specialty. I know that my mobile number will not be revealed to any so far, but here they just type in the Google address இருக்கும், phone number இருக்கும். ஹலோ டாக்டர் சிண்டோபா சில்தர் தான் எடுத்துக்கிறதா? Correct. So on that they've invented the new strategy. They found out that employed a Parkinson's disease nurse. Okay, the Parkinson's disease nurse is those who are working with a staff nurse.
Additionally, they'll be given a training. They'll be asked to go to do a fellowship only on Parkinson's disease. The Parkinson's disease nurse is almost very useful for them, their practice. So, right, it's a simple questions like severe constipation, they want to have an insurance, இந்த ஒரு டாக் நிறுத்திட்டு அந்த டாக் எடுத்துக்கலாமா, இது மாதிரி சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் செய்யணும், இல்லை நான் ஊருக்கு 2 நாள் எக்ஸ்ட்ரா மாத்திரை வேணும், இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டா இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி they'll receive the information, they'll reach them. Sometimes they go to their home and discuss with them, the nurse. Correct. And then the nurses are recently given in the UK for the prescription power also. So ஆமா இன்ஃபேக்ட் யூஎஸ்ல கூட ஸ்மால் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் கூட அந்த நர்சஸ் பண்றாங்க இல்ல டாக்டர். So that's an innovative idea also, but I think India also should embrace that. ஆமா we should. ஆனா இப்போ just between you and me, maybe we can take it up offline also. We would also like a nurse to be trained like this. But தெரியல, I don't know what is the way to go about doing it, because இப்போதைக்கு நானும் தனாவும் தான் அந்த கோட் அண்ட் கோட் நர்ஸா இருக்கிறோம். இந்த மெம்பர் சொல்றது அந்த மெம்பருக்கு அவங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆச்சு, நீங்க இது பண்ணுங்க, நீங்க இப்படி பண்ணாதீங்க. So I think it's a very informal thing that two of us are doing. We would actually like to have a medical, neither is she a doctor, neither am I a doctor, nor we are nurses. ஏதோ social workers இந்த மாதிரி தெரிஞ்சதை வச்சு ஏதோ குழப்பிட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையும். So it will be better to have somebody who is trained, who actually knows what they're talking about medically. Not necessarily to be full time, but part time also. 3 hours. If they work in a busy hospital, or 1 or 2 hours இதுக்காக ட்ரெயின் பண்ணி இதுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவ் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். Yeah, let us think about that more. But this was great information on the medication, doctor. எனக்கே நிறைய things இப்ப clear ஆயிருக்கு. I think every time we talk to a doctor, more clarity emerges for me. So because நாளைக்கு இந்த அந்த nurse role தானே பண்ண போறோம், the member will ask, என்ன சுதா பண்றது, எனக்கு வேக்சின் எடுத்துக்கிறீங்களா, பிரைமேக்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களா, okay go ask your doctor to change. So that is pretty much what we are doing. So it is good for us to guide our members. Now let us talk a little bit about DBS, doctor, since that is also something that you do predominantly. Let us come to the most important thing that they ask. எனக்கு எவ்வளோ ஆகும் DBS பண்றதுக்கு, constant question from members. So கோயம்புத்தூர் மாதிரி ஒரு சிட்டில பண்ணா what is the cost they are looking at? There are 2 types of battery. ஒன்று வந்து ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி. ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி போட்டால் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகும். ரீசார்ஜபிள் இல்லாமல் ஓல்டு பேட்டரி போட்டோம்னா கம்மியாகும். So we used to give usually for 10 lakhs for the including a hospital stay, pacemaker insertion, 5 days stay, 1 day in the ICU, surgeon's fees, anesthetist fees, doctor fees, nurses fees, hospital admin, everything come as a package for 10 lakhs if they use a non-rechargeable battery. Non-rechargeable. Okay, rechargeable ke 13 to 14 lakhs. The main cost is because of the imported batteries. Only 1 or 2 companies supplies that. The Medtronic Corporation of United States. Kandipa. We import from them. So that's why it costs them more. Okay. And we spoke to another doctor and generally to Medtronic's team also. But what we hear is rechargeable battery போட்டுட்டா இன்னொரு வாட்டி pacemaker மாத்த வேண்டாம் 5 years கழிச்சு. You can just keep charging the battery. But non-rechargeable போட்டா anyway after 5 or 6 years இன்னொரு surgical procedure தேவைப்படும் அது சேஞ்ச் பண்றதுக்கு. And which will again cost maybe another 5 lakhs இல்ல டாக்டர்? சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். அந்த செஸ்ட் பக்கத்துல அந்த பவுச் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அது உள்ள அந்த பேஸ்மேக்கர் இன்சர்ட் பண்ணுவோம். அதை மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த பேட்டரி வாட்ச் பேட்டரி மாத்திரமே லித்தியம் பேட்டரி தாங்க. பேட்டரி உள்ள வச்சுட்டு ஸ்விட்ச் பண்ணிடுவோம், அவ்வளவுதான். டாக்டர் என்னோட ஒரு பிரெயின்ல சர்ஜரி பண்ண போறது. Correct. Only changing here the pacemaker. Correct. Doctor, I have another. This is more of a social question than a medical question. இப்போ உங்களுக்கு வர patients, DBS பண்ற patients, அவங்க எப்படி டாக்டர் இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்காங்களா? Are they able to cover this with insurance? No, they cannot able to. Only 1 or 2 cover the insurance. There are businessmen, spinning mill owners, and they are not worried about the money. Majority of them are non-insured people. Even if they insurance, they could not cover the whole expenses. Correct. They cannot top it up. Our health or other medical insurance have to seriously look into that. And okay, I just wanted to know the proportion. ஆனா எங்க மெம்பர்ஸ் நிறைய பேர் சென்னையில டிவிஎஸ் பண்ணவங்க பெரும்பாலும் இன்சூரன்ஸ் மூலமா தான் பண்ணிருக்காங்க. I think the insurance is covering 70 to 80% of it. சில பேருக்கு நிறையவே கவர் ஆயிருக்குதுல. So but அடிக்கடி கேக்குற கேள்வி இதுதான், நான் எப்படி டிபிஎஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ் மூலமா பண்ணலாம் அப்படின்னு. So that is not a question for a neurologist. I just wanted to know how is the scene with your very important also.
It's Yeah. very important also you brought that topic. I think we know someone in the Star Health, we will ask them whether they can cover that. பேச முடியுமான்னு ஏன்னா இப்போ அக்கார்டிங் டு நியூ கவர்மெண்ட் ரூலிங் பார்க்கின்சன்ஸ் ஹேஸ் டு பி இன்க்ளூடட் இன் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் எனி ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் பார்க்கின்சன்ஸ் ஹேஸ் டு பி இன்க்ளூடட். பட் அது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் தெரியாம இருக்கிறது கொஞ்சம் நல்லதா இருந்திருக்கு டாக்டர். இன்னொரு ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு முன்னாடி இன்சூரன்ஸ் எடுத்தவங்க எல்லாம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ்க்கே டிபிஎஸ் பத்தி தெரியாது. பார்க்கின்சன்ஸ் ஒரு நியூரலாஜிக்கல் டிசார்டர், இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும்னா அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ ஒரு சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்னா லைக் எனி அதர் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் they sponsored it. But now that even the companies are getting more aware, then they are getting picky. Oh, இது pre-existing condition முதல்லயே declare பண்ணணும். There are a lot of rules that come up. So let us talk to the Star Health people. It will be useful, I think. Also, couple of things about DBS. யாரு DBS பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. That's a very good question. Any symptoms which is improved by the syndropa, Parkinson's disease இருக்கு, நடக்கம் இருக்கு, ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கு, ஸ்லோ மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் சிண்டோப்பா மாத்திரை கொடுத்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், they'll be the ideal candidate for deep brain stimulation. இந்த சிம்டம்ஸ் எதுவுமே இம்ப்ரூவ் ஆகல அப்படின்னா டிபிஎஸ் பண்ணா கூட இம்ப்ரூவ் ஆகாது. அதாவது சிண்டோப்பா சாப்பிட்டும் எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லாட்டி அவங்க டிபிஎஸ்க்கு எலிஜிபிள் இல்ல. ஆமா. அது ஏன் அப்படின்னா டிபிஎஸ் பேசிக்கலி இன்க்ரீசஸ் தி டோபமைன் செக்ரீஷன்ஸ் இன் தி பிரைன். அந்த டீப் பிரைன் ஸ்டிமுலேஷன் சப்தலாமிக் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் லூயிஸ்ன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல தான் நம்ம பிளான் பண்றோம். அந்த இடத்துல இருந்து தான் சப்ஸ்டான்ஷியல் நைக்ராக்கு டோபமைன் போகுது. இந்த டோபமைன் அதிகமாக சுரக்கிறதுக்கு இந்த டீப் பிரைன் ஸ்டிமுலேஷன் வில் ஹெல்ப். ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் எதுவுமே மாத்திரைனால இம்ப்ரூவ் ஆகலைன்னா சர்ஜரி பண்ணாலும் இம்ப்ரூவ் ஆகாது. ஸோ தே ஆர் நாட் அ குட் கேண்டிடேட்ஸ். தெர் இஸ் another condition called Parkinson's plus syndrome அப்படின்னு சொல்லி. அடிக்கடி கீழே விழுவாங்க, நடுக்கம் இருக்காது அவங்களுக்கு, அவங்க பார்த்தா ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருப்பாங்க, பட் பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த பார்க்கின்சன்ஸ் ப்ளஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்குமே அந்த டிபிஎஸ் யூஸ் ஆகிறதில்ல. அதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன அசஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வீடியோ ஷூட் பண்ணி மாத்திரை முதல் நாள் எல்லாத்தையுமே நிறுத்த சொல்லிடுவோம். மார்னிங் டோஸ்லேருந்து நிறுத்திட்டு வில் டேக் எ வீடியோ ரெக்கார்டிங். அதுக்கப்புறம் சிண்டோப்பா மாத்திரை கொடுத்து பார்த்துட்டு எந்தெந்த சிம்டம்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம். வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணி அவங்களுக்கும் பேஷண்ட் அட்டெண்டர்ஸ்க்கு போட்டு காமிப்போம். ஸோ இதெல்லாம் மாத்திரை நிறுத்தினா இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகுது மாத்திரை போட்டால். ஸோ உங்களுக்கு டிபிஎஸ் அதே மாதிரி தான் ஆகக்கூடும். ஸோ தட் இஸ் கால் டோப்பா சேலஞ்ச் டெஸ்ட். டோப்மைன் நிறுத்திட்டு திரும்ப டோப்மைன் கொடுத்து பார்த்துட்டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆனால் தான் நாங்கள் திரும்ப இந்த சர்ஜரி பற்றி அவங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஸ்கேலிங் சிஸ்டம் இருக்குது, யூபிடிஆர்எஸ் ஸ்கேல், யுனைடெட் டிசீஸ் பார்க்கின்சன்ஸ் ரேட்டிங் ஸ்கேல். இப்போ மாத்திரை நிறுத்தத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு மாத்திரை ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சப்ஸ்டான்ஷியலாக இருந்தால் மட்டும்தான் வில் அட்வைஸ். அது மாதிரி டிமென்ஷியா இருக்கிற பேஷண்ட்க்கு, மூளை மறதி நோய், டிமென்ஷியா ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் பார்க்கின் டிபிஎஸ் ஒர்க் ஆகாது. Correct. Indicates the disease pattern has become more widespread. நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் மூளைக்கு பரவிருச்சு, அந்த சின்னிக்ளின் டெபாசிஷன் நிறையா இருக்குது, ஆல்ஃபா நியூக்ளியன் அதெல்லாம் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த சமயத்தில் ஒன்றும் யூஸ் ஆகாது அவங்களுக்கு. ப்ரைமரி சைக்காட்ரிக் ப்ராப்ளம், சிவியர் டிப்ரெஷனில் இருக்காங்க, சிவியர் ஸ்கிசோஃப்ரெனியாவில் இருக்காங்க, அது டிபிஎஸ் பண்ணால் அது எக்ஸாஜரேட் ஆகும். டிப்ரெஷன் will get more worse. Remember one of the patients who was doing very well, but depression is exaggerated and then he becomes very severe depression. One day he jumped from his top floor. But all the other Parkinson's disease symptoms are all much better. He could go back to his work, can able to do that, but the depression we could not able to control them. So primary psychiatric disorders like severe depression, schizophrenia will be excluded. Parkinson's plus syndrome will be excluded. And then those symptoms do respond to the Syndopa tablet, Proparpropirenolol, the Pramipexole tablet. They all do very well with the deep brain stimulation. Understood. Okay, understood. Very nice. So just to sum up, if you have advanced Parkinson's, it won't work. You have psychological problems, even dementia, it's not an ideal candidate. You should be reacting well, or rather responding well to Syndopa. Yes. And maybe not completely, then you don't need the surgery. You have to be responding well, then you're eligible for DBS. Let's also talk a little bit about the risks, doctor. ஏன்னா எல்லாரும் பயந்துக்கிறாங்க, இட்ஸ் a major surgery. What is my risk? எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு. So can you describe a little bit about risk of surgery ரொம்ப ரொம்ப மினிமம்.
நான் 30 பேஷண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். எந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இது வரைக்கும் எந்த காம்ப்ளிகேஷன் வந்ததில்லை. ஏன்னா இது வந்து நம்ம அனஸ்தீசியா கொடுத்து பண்ண போறது இல்லை. லோக்கல் அனஸ்தீசியா மருத்து தலையில வந்து அந்த மருத்து போற ஊசி போட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பர்ரோல் மாதிரி சின்னதாக போட்டு பண்ணிடுவோம். மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ரோல் வந்து டன் பை த நியூராலஜிஸ்ட். ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் போய் உட்காந்து மைக்ரோ எலக்ட்ரோட் ரெக்கார்டிங் பார்த்து சிங்கிள் செல்லுலர் டிஸ்சார்ஜஸ் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த இடத்துல எலக்ட்ரோட் போடுங்கன்னு சொல்லுவோம். சர்ஜன் வந்து அந்த இடத்துல போட்டுருவார். ஆன் த டேபிள் வி கேன் டெஸ்ட் பிகாஸ் பேஷண்ட் வந்து கான்சியஸாக தான் இருப்பார், மூச்சு இருப்பார். கையாட்டுங்க, கை அந்த பக்கம் நடுக்க கம்மியாக இருக்கா, ஸ்டிப்னஸ் கம்மியாக இருக்கா, இதெல்லாம் பார்த்து கேட்டுட்டு அந்த இடத்துல நாங்கள் அந்த பேஸ் மேக்கரை வில் புட் த எலக்ட்ரோட் ஆன் தட் ஏரியா. ஸோ அதனால் சர்ஜிக்கல் ரிஸ்க் காம்ப்ளிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் தேன் 1%. 99% there won't be any complications because we do a meticulous planning. முதல் நாள் ஈவினிங்கே பார்த்து அந்த கோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் எம்ஆர்ஐ அண்ட் சிடி ஸ்கேனை பார்த்துட்டு ரிஸ்க் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன், ப்ளீடிங், ரிஸ்க் ஆஃப் வர்சனிங் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்மால். அவங்க நிச்சயமாக பயப்பட வேணாம். கம்பேரிங் அதர் சர்ஜரியோட இது ரொம்ப 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 சேஃபான சர்ஜரி. ஓகே, இது சர்ஜிக்கலி ரிஸ்க் கம்மிங்கிறீங்க, பட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் சைடு எஃபெக்ட் ஏதாச்சும் வருமா டாக்டர்? அன்எக்ஸ்பெக்ட் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து அந்த ரொம்ப எலக்ட்ரோட வந்து ரொம்ப டீப்பாக பொருத்திட்டோம் அப்படின்னா சில சமயம் டபுள் விஷன் வரலாம். கண்ணு வந்து இப்படி கண்ணு கண்ணு மாதிரி மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா பிகாஸ் வெரி க்ளோஸ் டு தி ஐ நர்வ்ஸ், ஹார்ட் நர்வுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும். அது அப்போ அப்படி பண்ணும்போது நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், அந்த எலக்ட்ரோட் வந்து ஒரு 1 சென்டிமீட்டர் இல்லை 5.5 சென்டிமீட்டர் வெளியில் எடுத்துருவோம். அது மாதிரி சிம்பிள் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் தானே ஒழிய ஒன்றும் சீரியஸ் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஒன்றும் வராது. ஸ்பீச் அஃபெக்ட் ஆகுமா டாக்டர்? ஸ்பீச் அஃபெக்ட் ஆகாது. தட்ஸ் நாட் நோன். ஸ்பீச் இம்ப்ரூவ் ஆகாது. கரெக்ட், நல்லது அது சொன்னீங்களே, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்பீச் இம்ப்ரூவ் ஆகாதுன்னு. நான் டிபிஎஸ் பண்ணி நான் ஏன் இன்னும் இப்படியே பேசிட்டு இருக்கேன்னா that is not why the DBS is being done, to speak better. ஆனா as an happy side effect, ஒரு மெம்பரோட வாய்ஸ் வால்யூம் நல்லா ஹை ஆயிடுச்சு after DBS. She is able to talk very loudly and clearly now. Maybe it's just an lucky அதெல்லாம் பார்க்கின்சன்ஸ் சிம்டம்ஸோட இம்ப்ரூவ்மென்ட் தானே. அப்படி அதான் அந்த சிம்டம்ஸ் அந்த பிடியோட இது குறையறதுனால maybe it's like the old voice or whatever, the improved voice. Okay, so this is who should not do, what are the risks. Now can you tell us what are the definite benefits from DBS and who should definitely do it? இப்போ அந்த there is a yearly PG STUM அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டடி பண்ணிருக்காங்க பர்மிங்ஹாம்ல. இந்த முன்னாடி வந்து நாங்கள் என்ன ப்ராக்டிஸ் என்னன்னா, ஒரு 5 வருஷம் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணி 5-6 வருஷம் மாத்திரைலாம் கொடுத்துட்டு கடைசி ஸ்டேஜில் இல்லைன்னா முடியாத ஸ்டேஜில் தான் வந்து சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜென்ரல். முதல்ல ட்ரை பண்ணலாம், இந்த மீட்டிங் காம்பினேஷன் கொடுக்கலாம், அதை காம்பினேஷன் கொடுக்கலாம், சிங்கப்பன் கொடுக்கலாம், மேண்டல் கொடுக்கலாம், சிண்டப்பா இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு முடியாத பட்சத்தில் வில் ட்ரை தட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. The early stimulus trial has proved that you don't need to wait that long. You can do as quickly as possible also once the diagnosis is reached. அது ஏன் 5 வருஷம் வெயிட் பண்றோம் அப்படின்னா, the disease pattern could change. Many people may develop a Parkinson's plus syndrome. ஆரம்பிக்கும் போது பார்க்கின்சன் டிசீஸா இருப்பாங்க, அப்புறம் 2-3 வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா பார்க்கின்சன்ஸ் பிளஸ் மாறி அப்படி மாறுமா டாக்டர்? முதல்லயும் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அப்படி நான் பார்த்திருக்கேன். But is it really scientifically like that? It starts off with normal PD, suddenly it becomes Parkinson's. It is. யூகேல வந்து பிரெயின் பேங்க் ஸ்டடி வந்து பண்ணியிருக்காங்க. பிரெயின்ல டாப் நியூராலஜிஸ்ட் யூகேல இருக்கிறவங்க பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் டயக்னோஸ் பண்ணி மருந்து மாத்திரைலாம் கொடுத்துருக்காங்க. But when they die, they've done the postmortem examination of the brain. The slides show that they're not true the diagnosis. They're wrong. Many patients do have a Parkinson's plus syndrome. Wow. So they've proven that. That's why they said அவசரப்படாதீங்க, ஒரு 4 வருஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. அதனால தான் அது பார்க்கின்சன்ஸ் பிளஸ்ஸா டெவலப் அந்த ப்ராக்ரஸ் எப்படி இருக்கு, அந்த பீடியோட ப்ராக்ரஸ்ன்னு பாக்குறீங்க. So early stimulus trial வந்து ஏர்லியா கூட பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. But generally my practice is to wait for some time. Absolutely sure we are dealing with the Parkinson's disease. ஒன்று. ரெண்டாவது சிம்டம்ஸ் வந்து எந்தெந்த மெடிசன்ல ட்ரை பண்ண முடியுமோ எல்லாம் ட்ரை பண்ணி எக்ஸாஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we'll give offer that service. Okay, DBS. Okay. And what is 10 lakhs is a huge money for the middle income group. முடியாது, அதனாலயே நிறைய பேர் பண்றது இல்ல. They will save it for daughters education or marriage and வேற ஏதாச்சும் ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ், அதுக்காக சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இட்ஸ் a huge amount. Just எனக்காக I will just go spend this on my surgery அப்படின்னு தோணும் அவங்களுக்கு. Yeah, it's a big commitment.
Tell me, doctor, after DBS, like before and after, what is like the radical difference that one can see? Wow, before இப்படி இருந்தாங்க, after இப்படி இருக்காங்க. அந்த வாக்கிங், பிரிஸ்க் வாக்கிங், ஈட்டிங், ஸ்லோனஸ் ஆஃப் த மூமெண்ட்ஸ், ட்ரெமர், இந்த ஸ்டிஃப்னஸ், இது எல்லாமே 70% வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அவ்வளோ மாத்திரை சாப்பிடணுன்ற அவசியம் இல்லை. மெனி பேஷன்ஸ் ஆஃப்டர் த சர்ஜரி வில் ரெடியூஸ் தட் த டோபமைன் அகனிஸ்ட், ரோபார்க், பிராமிபெக்சல் இதெல்லாம் குறைச்சிட்டு வெறும் சிண்டோபாவில் மட்டுமே வச்சிருக்கோம். Okay, okay. That will be reduced. More remarkable improvement on the symptoms. The fluctuation இருக்குங்களா, மாத்திரை போடல அப்படின்னா ரோபோ மாதிரி ஆயிடுவாங்க. போட்டா காமெடியன் மாதிரி கை கால்லாம் ஆட்டிட்டு சூப்பராக நார்மல். மெனி டைம் வி மே நாட் ஐடென்டிஃபை திஸ் பேஷண்ட் ஆர் பார்க்கின்சன் டிசீஸ். அந்த அளவுக்கு நல்லா இருப்பாங்க. ஆமா, பார்த்தா தெரியாது இல்லையா பிடி இருக்காங்க. கரெக்ட் தான். இந்த ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிரும். ஏன்னா கண்டினியூஸா ஸ்டிமுலேஷன் போயிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா, 24 மணி நேரம், டே அண்ட் நைட். இந்த ஸ்மால் கரண்ட் போயிட்டே இருக்கும்போது ஸ்டிமுலேட் பண்ணிட்டே இருக்குது. அதனால நேச்சுரலி அக்கரிங் டோபமைன் வந்து உடம்புல வந்துட்டே இருக்கு, பிரெயின்ல. அது எப்படி டாக்டர் அந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் உள்ள பிளேஸ் பண்றனால how is it is helping with dopamine? Is it secreting or I don't think it's secreting or dopamine. Secreting. It's a very complex phenomenon. It has a complex network, direct pathway, indirect pathway in basal ganglia. Basically we're not very sure how does it act, but it acts. And the basically just jams the signals so that it gets better. Dopamine is increasing signals. Okay. ஆக்ஸ்போர்ட்ல வந்து நாங்க ஒரு மங்கி வச்சு ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தோம். we had a lot of அனிமல் வெல்ஃபேர் குரூப்ல இருந்து ப்ரொடெஸ்ட்ல நிறைய வந்து நினைச்சேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 week to 10 days கழிச்சு பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம், பார்க்கின்சன் பேஷண்ட், இந்த டிபிஎஸ் பண்ணவங்க எல்லாம் அவங்க ரேலி பண்ணாங்க. we are all improving, we cannot do the studies on human beings, so why not we can do it in animals. அதனால அதில் பார்த்து தான் இதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பிசியாலஜி லேப்ல தான் நாங்க இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டோம். இந்த டீப் பிரைன் ஸ்டிமுலேஷன். ஆமா ஆமா. எந்த எலக்ட்ரோட்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும், எந்த பொசிஷன்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. Okay, okay. This is actually what I'm learning more from after talking to you is how rich an experience you have in DBS. ஏன்னா நான் டிபிஎஸ் பத்தி நிறைய டாக்டர்ஸ் கிட்ட பல வருஷமா பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ தூக்கத்துல எழுப்பினா கூட நாங்க அப்படியே யாரெல்லாம் டிபிஎஸ் அதான் சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் டாக்டர். பட் it's we are seeing more and more doctors now coming in from trained from abroad. Yes. முதல்ல there was one bunch of doctors that was like home grown இருந்தது, ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல அவங்களே கத்துட்டு அந்த மாதிரி. இப்போ உங்க மாதிரி நியூவர் ஜெனரேஷன் டாக்டர்ஸ், you are all movement disorder specialists. You have worked in this field, especially with PD நிறைய பார்த்திருக்கீங்க, டிபிஎஸ்ல ட்ரெயின் ஆகி வரீங்க. So your approach is obviously a little different and more western than what we have seen before. So it's very interesting to see the kind of work that is being done. That is very informative for us. ஏன்னா திருப்பி our members feel that இங்க நம்மளுக்கு வந்து பெஸ்டா ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கிறது இல்ல பிடில, but I think my takeaway from what you're saying is in terms of medication or treatment itself, not too much difference. Of course மெடோபாரெல்லாம் இங்க கிடைக்கிறது இல்ல, but கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் அங்க ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கு. அங்க சப்போர்ட் சிஸ்டம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு, இங்க அது லிட்டரலி எதுவுமே இல்ல. So I think that is where we need to fill a lot of gap, I feel. This is very inspirational. Dana, can you check FB and see if there are any questions on FB, ma? While she's checking, can I just explain? Because the carer and the partners, they'll be looking after, for example, an old lady looking after her husband Parkinson for many years, and she could not take a break at all. So all the 24 hours she'll be looking after only her husband. You might need a personal break. You might want to go and have a look at your friends and spend some days. அது கூட அந்த யூகேல என்ன நேஷனல் ஹெல்த் சர்வீஸ் வந்து வில் பி டேக்கன் கேர். 2 நாள் பிரேக்கு போகணுமா, போயிட்டு வாங்க. அப்கோர்ஸ் they won't book a tickets or anything, but the patient will be taken care by the community nurse. அவங்க வந்து பார்த்துப்பாங்க. அங்கே தங்கிடுவாங்களா டாக்டர்? அவங்க 2 நாள் அவங்க கேரர் தங்கறதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. யாராவது அவங்க போயிட்டு வர்ற வரைக்கும் the one of the carers to stay with them. This is so nice, டாக்டர். கேக்குறதுக்கே எனக்கு அனுபவம் அப்படியே ஒரு இன்ப நாதம் மாதிரி இருக்கு. இது மட்டும் இந்தியால நடந்தா எனக்கும் தனக்கும் வேலையே இல்ல. We can resign our jobs and do something else. This is so nice. Social security is so strong. The carer will be paid about 70 pounds, I think 70 or 100 pounds per week to buy the groceries, milk, bread, egg, everything. And then they don't need to pay the council tax. The வீட்டு வரி, சொத்து வரி அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, they will be weighed off.
Wow, I'm very excited about what is happening in the UK. இதெல்லாம் யூஎஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல டாக்டர். இந்த அளவுக்கு சப்சிடிஸ் இல்ல யூஎஸ்ல. Not that I have heard of. Community support கூட இவ்ளோ ஸ்ட்ராங்கா இல்ல. I mean, what they have, like very typical of United States, is there are a lot of independent NGOs doing great work. இப்ப நானும் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல groups இருக்காங்க. But it's not hospital driven or government driven, which is how it is in the UK. I think that is also very effective. டாக்டர், நிறைய நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். பட் சும்மா நான் வாட்ஸ்அப் பார்த்துட்டு தானே ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்காமா? இல்ல எனக்கு இல்ல. I'll go through some recurrent questions on WhatsApp, டாக்டர். இப்போ ஒரு மெம்பர் கேக்குறாரு, stiffness in calf muscles. We covered this, but anyway, stiffness in calf muscles while getting up early in the morning. நிறைய பேருக்கு இது காலையில ரொம்ப இருக்கு, வலியோ இல்ல ஸ்டிஃப்னஸோ. இதுக்கு என்ன டாக்டர் சொல்றீங்க? இதுக்கு வந்து குயினின் ஒரு டேப்லெட் இருக்குங்க. பட் again India is available illa, but we have got something. Quinine is a drug treated for malaria. Malaria ku the quinine vandu useful agum. But again what happened was, it's an accidental finding that it helps in cramps. UK la vandu tonic water nu solluvaanga. Gin and tonic is a drink quite famous. ஒரு பெக் அடிக்க சொல்றீங்களா டாக்டர்? அதுல வந்து அந்த டானிக் வாட்டர்ல வந்து குயினின் கண்டென்ட் நிறைய இருக்கு. அப்படிதான் அந்த பேஷண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க, குயினின் சாப்பிட்டா கிராம்ஸ் கம்மியாகுது அப்படின்னு சொல்லி. மட்டும் சாப்பிட்டா பரவாயில்ல, பட் ஷீ டுக் ஜின் அண்ட் டானிக். Gin or tonic water, we don't know. But anyway, the quinine drug is helpful. Cramps நைட்டுக்கு ஒன்று போட்டுட்டாங்கன்னா 300 milligram at night time, ஒரே ஒரு டேப்லெட். But we don't have a substitute for that in India, இல்லங்க? இருக்கு, quinine tablet இந்தியால இருக்கு, quinine tablets இருக்கு. Okay, okay, that's good. இப்போ இன்னொரு மெம்பர் கேக்குறாரு, I experience tremors in my face, like forehead at times, especially when I stick to specific timings of medication. It takes after 24 hours. கொஞ்சம் நின்னுது, தலையில ஏன் இந்த மாதிரி ட்ரெமர்ஸ் வருதுன்னு கேக்குறாரு. இது எனக்கு கொஞ்சம் புதுசா தான் இருக்கு. நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களா? ஆமா, நான் தலையில ட்ரெமர் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. I mean, கழுத்து ஆடும், இப்படி ஆடும். SS tremor that happens to every husband when they talk to his wife, and then no tremor. Yeah, correct. I think it is just let me see, I'm going through all their questions. ரொம்ப giddiness இருக்கு, அடிக்கடி டயர்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க டாக்டர். ஒரு மெம்பர், I'm having frequent giddiness and feeling tired. இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் கேக்குறேன். இதுக்கு வந்து பார்க்கின்சன்ஸ் பேஷண்ட்க்கு வந்து எழுந்திருச்சு நின்ன உடனே டக்குன்னு blood pressure drop ஆகும். That's a condition called autonomic neuropathy. Many of them will be very subtle, but they will not know that. So எழுந்திருச்சு நின்னுட்டு 1 or 2 minutes வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மூவ் பண்ணணும். All the blood will be pooled in the legs. brain போகக்கூடிய சர்க்குலேஷன் கம்மியாயிரும். ஸோ அதனால எழுந்திருக்கும் போதே உட்காந்து அப்புறம் தான் எழுந்திருக்கணும். அப்புறம் 1 minute கழிச்சா நடக்கணும். டக்குன்னு எழுந்திருச்சு நின்று நடக்க முடியாது. They need to practice that one. Sitting and standing blood pressure பார்க்கணும். அது செக் பண்ணணும். உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேல நிக்கேல, வாட் இஸ் தி பிபின்னு செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பிபி டிராப் ஆச்சு அப்படின்னா they can take simple ஒரு சால்ட் போட்டு ஒரு மோர் குடிக்கலாம். பட்டர் மில்க் ஒரு 5 gram எக்ஸ்ட்ரா சால்ட் போட்டு, லெமன் ஜூஸ் to increase the salt intake. அது வந்து சிம்பிள் ரெமெடி, ஹெல்ப்ஃபுல். ட்ரக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெடோட்ரின் ஒரு டேப்லெட் இருக்கு, அதுவும் வந்து இம்போர்ட்டட். பட் நவடேஸ் இட்ஸ் அவைலபிள் இன் இந்தியா ஆல்சோ. குட்ரான் சொல்லி ஒரு டேப்லெட், அந்த டேப்லெட் தான் மெடோட்ரின், தட் ப்ரிவென்ட்ஸ் தி சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோனாமிக் நியூரோபதி. அப்படியா? எனக்கு இது ஸ்பெல் பண்ண முடியுமா டாக்டர்? GUTRON. குட்ரான். ஓகே. 2.5 milligram to 10 milligrams the dose. பட் blood pressure drop ஆகுதா என்னன்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அது சாப்பிடணும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். திஸ் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஆக்சுவலி. இன்னொரு ரொம்ப டீடைல்டா ஒரு மெம்பர் ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காரு டாக்டர். ஹி இஸ் ஆக்சுவலி a diabetic. அவர் வந்து ஜானுமெட் 50 or 500 mg கிளிமிபெரிடின் அது எடுத்துக்கிறாரா. பிசைட்ஸ் he also takes atorvastatin for cholesterol. இதெல்லாம் அவர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. his question is actually I developed tingling sensation கால்ல இருக்கு, நைட்டு படிக்கல அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் burning sensation, நான் முதல்லயே சொன்ன மாதிரி 4 fingerல, continuous pain on my left shoulder. கார்டியாலஜி டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணா எல்லாம் நியூட்ரலா இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. நியூரோலஜிஸ்ட் வந்து நியூரிகா என்டி அப்படின்னு ஒண்ணு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க. அது பண்ணிட்டு கொஞ்சம் அந்த லெக் ஷேக்கிங், ஷோல்டர் பெயின் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு, நல்லாதான் இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. However, my regular doctor added gabapentin
ஆமா correct. அப்புறம் மைட்லோகோபாலமின். கோபாலமின். ஆமா, இப்படி ஒரு காம்பினேஷன் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. டோபோமேக் 225 mg ஆட் பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு கொஞ்சம் மூடியா ஸ்லக்கிஷா இருக்கு, ஒரு மாதிரி டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டடா டயர்டா, ஐ ஃபீல் வெரி ஸ்லக்கிஷ். இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் இருக்கு, பட் லஞ்சுக்கு அப்புறம் சரியா போயிருது. இவ்ளோ மெடிசன் சாப்பிடுறேனே, இதெல்லாம் ஓகேயா? இஸ் ஆல் திஸ் ஃபைன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. I think she has a peripheral neuropathy. சரி. Nerve endings damage ஆயிருக்கு, that because of diabetes. That can also happen in the old age also. So what she is getting, the treatment is correct, but there are too much of medications. அந்த டோபோமேக்லாம் எடுத்துடலாம், வெறும் கார்பபென்டின் மட்டும் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா வெறும் நியூரிகாயம், நியூரிகாபிலின் டேப்லெட் நினைக்கிறேன். ஸோ அது மட்டும் ஏதாவது ஒன்று காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணா போதும். அதே காம்பினேஷன்ல they are taking a lot இல்லைங்களா? ஓகே ஓகே யா. சோ இந்த டயபெட்டிஸ்னால கூட பெரிஃபரல் நியூரோபதி டெவலப் ஆகும். Nerve endings, diabetes affects the heart, kidney, nervous system. Okay, what a challenge. There is one member who is recurrently asking, கண்ணுல ஒரு மாதிரி blurred vision, ஆனா பாத்தீங்கன்னா பவர் எல்லாம் எதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகல. We keep saying it is PD progression, but what is your take on it, doctor? Cataract இருக்கா என்னன்னு பார்க்கணும், but Parkinson இல்லன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு. They will not cause any ocular symptoms or eye symptoms. Sometimes blurring is all due to the முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி the dryness of the eyes caused by the Pacitine tablet. அவர் Pacitine எடுத்துட்டு இருந்தாருன்னா அந்த மாத்திரை நிறுத்தி வேற மாத்திரை சாப்பிடுங்க. Actually you're right, I think he is taking Pacitine, I'm not sure. இல்லைன்னா டோஸ் வந்து ஒரு டேப்லெட்ல நிறைய குறைச்சிக்கணும். That can also lead to the dryness of the eyes can lead to blurred vision, doctor. இதெல்லாம் உட்கார்ந்து ஒரு நோட்ஸா எழுதணும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் FAQs மாதிரி blurred vision, okay, refer to query number 21 அந்த மாதிரி போட்டுடலாம் நாங்க. Okay, I think I have covered most of the questions that they've asked. So this is very helpful, Dr. நாங்க ஒரு ஷார்ட்டா ஒரு 30 நிமிஷத்துக்கு ஒரு செஷன் பண்ணலாம்னு நினைச்சோம், but this has gone on for an hour and it has turned out quite well actually. Sudha, I have one question. Yes, please ask. டாக்டர், இன்னைக்கு நான் மார்னிங் ஒரு மெம்பர் கிட்ட பேசினேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலையில எந்திரிச்சதுமே சரி, இல்ல ஏதாவது ஒரு ஒர்க், இப்ப பிரஷ் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல அவருக்கு யூரின் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு, பட் அவங்க வைஃப் கொண்டு போய் பாத்ரூம்ல உட்கார வச்சாலோ, எந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணாலும் ஒரு 5 to 7-8 மினிட்ஸ்க்கு வந்துட்டு அவர் அப்படியே இருக்காரு. இப்ப பாத்ரூம்ல போயிட்டு அவர் யூரின் பாஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாரு, பட் பாத்ரூம்ல கொண்டு போய் உட்கார வைக்கிறாங்க, பட் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே இருக்காரு. அவங்க சொல்லதான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவரு யூரின் பாஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல பிரஷ் பண்ணுங்க, இப்படி பண்ணுங்க, இப்படி அப்படி சொல்லும் போதுதான் வந்து அவங்க ரொம்ப லேட் பண்றாரு, கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அவரு பிரெயின்ல கொண்டு போறதுக்கோ இல்ல அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ. சோ இது வந்து எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி இருக்குமா, இல்ல பிடியோட சிம்டம்ஸ்ல இதுவும் ஒண்ணா? இந்த மாதிரி மெம்பர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி சஜஷன்ஸ் கொடுக்கலாம், அந்த மாதிரி சொல்லுங்க டாக்டர். இது பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸே உங்களுக்கு வந்து டிலேனஸ் இன் திங்கிங் அண்ட் டிலேனஸ் இன் எக்ஸிகியூஷன். நம்ம சொல்லி ஒரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு அவங்க நடக்கவே முடியும். மெதுவாக எழுந்திருப்பாங்க, மெதுவாக உட்காருவாங்க, மெதுவாக நடப்பாங்க, மெதுவாக சாப்பிடுவாங்க, மெதுவாக ட்ரெஸ் பண்ணிப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் பிரெயினும் மெதுவாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இமீடியட்டாக கிராஷ் ரெஸ்பான்சஸ் இமீடியட்டாக உடனே கிடைக்காது. ஸோ டிலேனஸ் இன் திங்கிங் அண்ட் டிலேனஸ் இன் எக்ஸிகியூஷன் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ். அந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வந்து அவங்களால முடியல. ஸோ தே ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ப்ராப்ளி அண்டர் மெடிக்கேஷனாக இருந்தால் சிண்டோப்பா கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இல்லை மறதியினுடைய சிம்டம்ஸ் இருக்குது, டிமென்ஷியாவுடைய சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து அந்த ஆரிசெப்ட், அட்மெண்டா, மெமான்டின் அப்படின்ற டேப்லெட் ஆட் பண்ணலாம். அது ஐ திங்க் தே ஹேவ் டு டிஸ்கஸ் வித் த நியூராலஜிஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஆல் த மெம்பர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி அஃபெக்டட், பட் late stages of the Parkinson's disease, this is very well known. Okay, doctor. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Yeah, it's just the part of the disorder, the slowness. I think they just want to get rid of it. Doctor, another question I have. I was trying to finish and let you go, but again and again I'm having some. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இது UK பத்தி நீங்க சொன்னனால I'm very enamored, as if it's like one person. இப்போ பார்க்கின்சன்ஸ் டயக்னோஸ் பண்றது இந்தியால பாத்தீங்கன்னா வழக்கமா பெரும்பாலும் the textbook definition is it's clinical. நேர்ல பாக்குறோம், சிம்டம்ஸ் பார்த்துட்டு, and then as a confirmatory thing they'll give Syndopa, and if they react well to Syndopa, if they do well with Syndopa, then it's confirmating that they have PD.
Off late we are seeing lot of doctor prescribe Trodat scan இல்லாட்டி MRI scan நிறைய கேக்குறாங்க. இது வந்து நம்பர் 1 பேஷண்ட்ஸ்க்கு போய் இந்த ஸ்கேன் எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. லாங் வெயிட்டிங் லைன்ஸ், ஆர் ஆல்ரெடி டயர்ட், அதுக்குள்ள போயிட்டு வந்து இட்ஸ் காசிங் லாட் ஆஃப் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஃபார் देम and it's also expensive for a lot of them. இது எந்த அளவுக்கு நெசசரி, என்ன பண்ணலாம் டாக்டர் சொல்லுங்க. அது டயக்னோசிஸ்ல சந்தேகம் இருந்தா மட்டும் தான் நாங்க ஸ்கேன் பண்ணுவோம். You don't prescribe otherwise. டயக்னோசிஸ்ல கன்ஃபர்மேஷன் பண்றதுக்காக ப்ரோடாட் ஸ்கேனோ, டோபமைன் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஸ்கேனோ, எம்ஆர்ஐ பண்றது இல்லை. நீங்க சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஒன்லி கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ். ஒன்லி இஃப் தெர் இஸ் ரெட் அலார்மிங் சிம்டம்ஸ் இல்லை சைன்ஸ் இருந்ததுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்லியா அடிக்கடி கீழே விழுந்துட்டு இருக்காரு, ஏர்லியா அடிக்கடி கீழே விழுறாங்க, மறதி உடனே ஆரம்பிக்குது, இல்லை எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஒரு கை ஒரு கால் மட்டும்தான் இருக்குது, 2-3 வருஷமாவே அப்படிதான், அதுக்கு மேலே ஒன்றும் ஆகலை, ரெட் அலார்மிங் சைன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த எம்ஆர்ஐ இல்லை ப்ரோடாட் ஸ்கேன், டோபமைன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்கேன் எடுத்ததே இதை பண்ண சொல்ல மாட்டாங்க. கிடையாது. கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் நீங்க அப்சல்யூட்லி சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் கரெக்ட் தட் வி கிவ் தி டேப்லெட்ஸ் அண்ட் see the response. Doctor, but if they do take an MRI or Trodat, what is it showing that they have Parkinson's plus nalla adu solluma adu? ஆமா பார்க்கின்சன் இருக்குதா என்னன்னு சொல்லி அந்த மிட் பிரெயின்ல அட்ரோஃபி இருக்கா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஜங்ஷன் நைக்ரால மட்டும் இருக்குதா, இல்லை மோர் வைட் ஸ்ப்ரெட் சேஞ்சஸ் இருக்குதா, டிமென்ஷியா வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா, டெம்பரல் அப்சூரிங் இருக்கா என்னெல்லாம் பார்க்கலாம். Okay, that is only if it goes beyond the normal symptoms that they exhibit for PD, then you try and see what. So aduketha madri then you can change medication or do according to that treatment. ஆமா, அந்த ப்ரோக்னோசிஸ் ஆல்சோ இவர் இப்படி தாங்க இருப்பாரு, இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நல்லா ஆயிடுவாரு அப்படின்னு ஒரு ஆறுதல் சொல்லுது. Correct. At least they know what they're dealing with, இல்லையா? பட் என்ன ஆயிடுது டாக்டர், சைக்கலாஜிக்கலி நாங்க பாக்குறதுல நிறைய மெம்பர்ஸ்க்கு பிடின்னு டாக்டர் டயக்னோசிஸ் சொன்னா அவங்களுக்கு ஏத்துக்கிற கஷ்டமா இருக்கு. அதே அவங்க எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ல பார்க்கின்சன்ஸ் சொன்னா they're able to at least accept that they have PD. So for some members it's helpful in a very indirect way like that, although I think it's not necessary. டாக்டர்ட்ட போனா அவர் ஒண்ணுமே டெஸ்ட் பண்ணல, தட்டி பார்த்தாரு, 2 பார்க்கின்சன்ஸ் சொல்லிட்டாருயா, நடக்கிறது பார்த்தாரு, என்ன போய் நரம்பு தளர்ச்சின்னு சொல்லிட்டாரு. Correct. It's a very shocking and என்ன ஒரு diagnosis அது, you have to live with PD for rest of your life அப்படின்னு சொல்றது. So yeah, it is a bit too much தான். Correct. Anyway, it was wonderful, doctor, just chatting with you, and I think I mean for once I can say very, very honestly that I don't know how time went by. It was really interesting and very, very informative, and I'm sure members will also find this equally informative. Hopefully Dhanalakshmi and I can get to meet you in Coimbatore when we come for a visit there. I'll come to Chennai. Please, Vanga, more than welcome to come meet our members. We can do something here. It's always a pleasure. So all God willing, we'll all meet in person one day and start something in Coimbatore. Won't take advanced treatments of Parkinson's disease, sometimes called recently the state has announced a focused ultrasound therapy for Parkinson's disease. It's been the FDA has licensed this focused ultrasound. Doesn't involve any surgery or anything. It's called FUS, a focused ultrasound therapy. The patient comes as an outpatient, they go to the MRI. The MRI will register the target, and then the ultrasound will be placed on their head, just giving the ultrasound wave. By this we can do a simple lesioning in the brain, and then the many other symptoms are get better. இது எங்க பண்றாங்க? யுஎஸ்ல பண்றாங்க. யுஎஸ்ல பண்றாங்க. இப்போ இந்தியால இப்பதான் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு மெஷின்லாம் வந்திருக்குது. But we are not yet started, probably in a couple of months. So it is non-invasive. Non-invasive. So you place, can you go through the procedure again? You just take the MRI, identify the target. Target means where exactly we need to place the electrode or place a lesion, not the electrode. The DBS, we place the electrode by putting a small bud hole, then open up the dura, placing inside the brain. Here, instead of placing it, we just sending the waves, ultrasound waves, and then we causes a simple lesioning by simple burning out. Interesting. எவ்வளவு செஷன்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணனும்? அதெல்லாம் இன்னும் கிளியரா எங்களுக்கு தெரியல. இல்ல கைட்லைன்ஸ் இல்ல. Okay, this is very, very new. Yeah, we are also on the learning curve. Okay. இந்த மாதிரி ஒன்னு சொல்லிட்டா then they'll all get very excited. அப்புறம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேட்பாங்க எங்களை. So we better be very prepared with this. But it is non-invasive, simple procedure, outpatient. Again, we don't know how much it's going to cost. காஸ்டும் தெரியல. இப்பவே சொல்லிடுறேன், இதுல காஸ்டும் தெரியாது,
duration of the procedure தெரியாது. Outcome கூட we are yet to see. It is learning by process. பண்ணதான் என்ன outcome வருதுன்னு தெரிய வரும். But இந்த மாதிரி ஒரு option இருக்கு non-invasive. That's called focused ultrasound therapy. And let us see how it works. Okay, doctor. நீங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷனா எடுத்து விட்டுட்டே இருக்கீங்க. கிளம்பலான்னு பார்க்கல. Thank you so much. This was really a pleasure. I'm going to stop the live right now, but you stay on. Yes. So